Thikũithatũ hĩtũku hĩndĩ igoti inene gũkũ bũrũri-inĩ rĩa korirwo rĩkĩruta rĩendekithia na makĩria kũrĩ minista wa iganda na wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ Korea gũkorwo akĩmĩra kanithigi na makĩria hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo akĩaria mũthenya wa ũmũthĩ mbica ta ĩyo ti yonekanirie hĩndĩ ĩrĩa auma kaunti-inĩ ya Murang'a. Rĩngĩ minista ũyũ Moses Kuria akĩonekana na njĩra nene gũkorwo agĩũkĩrĩra andĩki a mohoro na makĩria arĩa makoragwo makĩandĩkithia na makĩhũrithia ngathĩti gũkũ bũrũri-inĩ. Kĩũria nĩ rĩrĩ, nĩnginyanagia rĩ andĩki a mohoro na makĩria gũthiĩ na mbere na kugĩa na njũkanĩrĩro ta ici na makĩria kuma kũrĩ atongoria arĩa mathurĩtwo na arĩa marĩte-inĩ. Tarĩki nĩ 10 kana tarĩki nĩ 27 nĩguo mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka wa 2023 na gĩtĩo kĩnene gĩgĩkĩoka atĩ mũthenya waku nĩ gũtwarithia wega na nĩ ndagĩikarĩra gĩtĩ kĩa ũmemerekia gũkũmenyithia marĩa marĩ kuo thĩinĩ rĩa rĩkũ ya mohoro gũkũ nĩ kwa Mũthingi TV no mbere ndaya reke twambe tũmũkĩre mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie na makĩria ithaa-inĩ rĩrĩ. Mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie nĩ atĩ vizuri watoto wote waite pamoja na sisi tunampenda sana, tuzungumze pamoja kwa sababu hakuna vita, ile tungetaka ni chama isikufe. Atongoria kĩama-inĩ kĩa Jubilee matongoretio nĩ Sabina Chege nĩ matarĩirie haho yao kumana na ũregenyũku wa ũtongoria kĩama-inĩ kĩu. Ĩgĩtha gũtũmũka bũrũri-inĩ wa Russia thutha wa gĩkundi kĩa Wagner Prigozhin kwenda kũgarũra thirikari ya President Putin. Wagi wa ũgitĩri gũcũngĩrĩria thamanio ya makamishna na rĩkĩrĩka harĩ 23 rĩa mahenya ma Lewa kũhũrwo cobi rũnyanjara-inĩ rwa Lewa Downs. Ũndũ tangaja tũmũtambũrũko ũragũkinyĩra na njĩra ya Mohoro live transmission nĩgũkora atĩ nĩgũkorwo ũkĩanĩrĩra ithuĩ kũrĩa mwena wa Facebook nĩ @Mũthingi TV, kũrĩa mwena wa YouTube nĩ @Mũthingi TV. Wona watũtigĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩko hatirĩ gũtangaja nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩamũkĩra tũramemerekia kuma gũkũ mwena wa Lavington, mwena wa Amboseli Gardens, mũciĩ-inĩ mũnene wa Kenya Nairobi. Kariuki wa Ndwati nĩrĩo rĩtwa rĩakwa na mũciĩ witũ tũhumagia gũtherema nĩgũkwĩra atĩ gũkũ nĩ kwa Mũthingi TV na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tũrĩke mohoro-inĩ maitũ. Ũrĩa warĩ mũmbunge mũtumia na makĩria kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ Sabina wa Chege rĩthiĩte na mbere na gũikĩrĩtana na makĩria kumanagia na gũthingitha gwa kĩama kĩa Jubilee, akiuga atĩ mĩaka ĩigana na mĩhĩtũku kĩama kĩa Jubilee gĩathurĩtwo na ambunge makĩria 177, akiuga rĩu kĩama gĩkĩ gĩtigĩtwo na ambunge 28. Ũkĩrĩguo Sabina wa Chege nĩ athiĩte na mbere na gũthing'ĩrĩria atĩ harĩ bata wa ũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee gũkorwo makĩmeta mũcemanio nĩguo manyitane itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩmenyithia ũrĩa megũtwarithia kĩama gĩkĩ na mbere. Kĩama kĩa Jubilee nĩkĩo kĩama gĩa gatatũ kũmũkana gĩkoretwo arĩ kĩo gĩa gatatũ hakinya nĩ gũkorwo arĩ ciama bũrũri-inĩ thengia ya mĩhuhũkanio ĩrĩa ĩtiganĩte nĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kuonekana gatagatĩ ka ũtongoria wa kĩama kĩu. Gũkĩrĩ ũguo nĩ mathiĩte kana Sabina Chege nĩ athiĩte na mbere na kũria atongoria ngũrani na makĩria arĩa marĩ kĩama-inĩ gĩkĩ kĩa Jubilee metĩkĩre kũhe thirikari ya President William Ruto kamweke na kahinda ga gũkorwo magĩtungata thirikari-inĩ itemi-inĩ rĩa gũkorwo magĩkinyanĩria manifesto ta iria makorirwo magĩathĩrĩrio na nĩ thutha wa gĩthurano kĩnene na kĩrĩa gĩatabanirio tarĩki 9 mweri-inĩ wa kanana mwaka-inĩ mũhĩtũku wa 2022. Tungependa sana Jubilee iendelee, iwe chama ambayo itasimama, iwe chama ambayo itakuwa na watu wengi. Ni vizuri tujue kwamba tulikuwa na wajumbe 177, sasa tuko na wajumbe tu 28 na hii ni chama ilikuwa chama tawala, sasa imekuwa ni kama tu chama ndogo, tuko chama nambari 3 katika bunge. Kwa hivyo sisi tungetaka sana Jubilee amke, tutaingia mashinani na ile mgogoro ambayo iko kidogo ni nyumba tunajenga yetu, tungetaka Jubilee inawiri. Na kwa hivyo hata ningeomba ambaye alikuwa mwenyekiti wa chama chetu pia ambaye alikuwa yeye ndio kinara wa chama chetu, ni vizuri watoto wote waite pamoja na sisi tunampenda sana, tuzungumze pamoja kwa sababu hakuna vita, ile tungetaka ni chama isikufe. Tulianza kusema kutoka kule Juja tukaenda Kiambaa, tukaona vile tulifanya after 2022 elections, hatungetaka kuendelea kulose ama kupoteza. Tungetaka Jubilee amke kwa sababu ni vizuri tuwe na chama yetu ambayo ni chama imara. Na mimi ningeomba sana tufanye kazi na tupatie nafasi wale ambao walichaguliwa.
kwa sababu asiyekubali kushindwa sio mshindani. Wale ambao wamechaguliwa hakuna haja ya fitina, kwa sababu hata kama ni mimi nimepata ofisi, singetaka watu tena wanietilie fitina. Acha tuwapatie nafasi, wakishindwa tutawaambia tuliwapa nafasi hamkuweza. Lakini maombi yangu ni kwamba Kenya iendelee, kwa sababu wakishindwa, kama hawa watu wako na njaa, hata mimi nitakuwa na njaa. Kwa sababu nikikuja mashinani kama hakuna unga, nitatoa na mimi ile nilikuwa nayo. Lakini nikifuka hapa nipate watu wako na chakula, watu wako na kazi, watu wamefurahi, watoto wanasoma. Mimi hata ningetaka kusema ile mswada ambao tunafaa sasa tuangalie sana ni kuangalia kama Kenya inaweza kuwa tuko na free education, free kutoka primary, secondary na university, na free medical access. Kama hizo jambo mbili, maneno ya afya na maneno ya elimu, tunaweza ifanya. Hata ile pesa tunasema ni ya CDF, ile tunasema ni ya basari, ile kuna gavana, yote iwekwe pamoja, iwe mtu akiingia kwenye shule unapata free access to education. Ni kwamba ni vizuri watu wakiwa kwa umoja, na kama kuna mtu ambaye amekosa awe na ile kuomba msamaha, na wale ambao wamekosewa wawe na ile roho ya kukubali msamaha. Mimi ningesema wakati kuna vita, maendeleo haendelei, lakini watu wakishikana pamoja. Umeona vile mimi nimeenda nikatafuta Moses Kuria, nimefanya kazi na MC hapa kwa sababu yeye ndio amechaguliwa, na tumeweza kufikia nyingi na wananchi wengi. Kwa hivyo mimi ningeomba amani, watu wasikizane, kama kuna kosa ni kurudia, watu waweze kuzungumza pamoja ili wafanye kazi kama timu moja. Haya, ucio ni Wanjiru Wachege kana Sabina Wanjiru Wachege iguru rigi jatukano kio kana jatukano rethiete na mbere na kuonekana kiama-ini kia Jubilee, na atakirigaje ho ni riboti utogwethi na mbere na kurumania nayo niguo tukimenye maundu ni uko makihana atia. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ni ugite ati ni marĩ ta thirikari ni mambikite mubango wa gwaka kambi ya mbiraru muhaka-ini wa kaunti cia Elgeyo Marakwet rohamwe na Pokot ya irathiro. Itemi-ini ria kunina wici wa mahiũ no riothiĩte na mbere na kuonekana ũkĩenjera mwena ũcio. Kũringana na Gachagua ni atarĩirie ati ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra ati thirikari ni yahukia wici wa mahiũ no riothiĩte na mbere na kuonekana, na ningĩ nĩ maũndũ maingĩ ũthiĩte na mbere na gũtiga kuona ati mĩhang'o mĩingĩ hamwe na ĩrĩa ya gĩthomo ni akorirwo kana ni akorirwo igitharara na ni kumanagia na ngero ino. Jeshi walipokuja tot, unapata wakora watiati saa zingine wanaenda round na mwanya kidogo. Ukituwekea jeshi hapo mwisho inaitwa kabena hapo, hata ukiweka kama 20, sisi hapo tunaanza kufanya maendeleo. Kerio Valley, uliniambia na rais niende na Kindiki pale Kerio Valley na wabunge. Tumefika huko na ulitusaidia sana. Usalama imefika. Bado tunaomba kambi ya jeshi karibu 2 ama 3. Tukimaliza hiyo maneno, Kerio Valley inakuwa peaceful, tunaenda pale na wewe ili tufanye kazi mheshimiwa. Mimi nataka kutoa ahadi. Wale bandits walikuwa nafikiria ati tutakuja siku chache, alafu tuchoke, alafu tuende. Mtachoka. Sisi tuko area for the next 5 years. Hakuna pahali tunaenda. Jeshi, askari watakaa hapa mpaka kila mtu abadilike, aokoke, arudi kazi ya kulima na kuchunga ng'ombe. Kama mlikuwa mnafikiria tutaleta operation hapa alafu twende, mnajidanganya. Hao askari hakuna kazi ya kufanya, wako hapa. Our security officers will stay here 1 month, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, for as long as there is insecurity and bad behavior. Mambo ya mashule tumesema kila watoto waende wasome, na tutaweka chakula ya kutosha katika kila shule. Haya, tuthie na mbere ni ati ona thengia wa igoti nene gũkũ bũrũri-inĩ kũrutĩra mũkana na makĩria kũrĩ minista wa iganda na wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ Moses kana kũmũkorwo makĩmũrutĩra mũkana igũrũ rĩgiĩ mĩario ĩtiganĩte na makĩria ya ũrathoni ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩruta igũrũ rĩgiĩ andĩki a mohoro rĩu mũthenya wa ũmũthĩ. Mbica ta ĩno nĩ ĩcokerire kũrĩa arĩ kaunti-inĩ ya Murang'a nĩonekanire gũkanĩra na njĩra nene ceceni ĩmwe ya ũkinyanĩria gũkũ bũrũri-inĩ na kũrĩa atire
ciugo cia urathoni ukiriugo ni thiete na mbere na kuga ati andiki a mohoro aingi aria mekuruhanitie na ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition iria tongoragio ni Raila Odinga mayamukite nduku ithatu thutha wa igoti inene guku bururi-ini kurutira kuria mukana ogukorwo akiaria kana gituhuka miario tayo uguo maturagwo ngimeta uguo ri no uguo tuturagwo magioka gutuingirira niguo wega uciru ta wake ta wa muru niguo na matoya kahinda turute wira mara thirikari yo miaka 10 media maraina candidate wao aretagwo Raila Amolo Odinga niyo wale candidate wao na ni agwire niguo metikire candidate wao ni akire atia macoke mathondeke onge niguo kana mathie mamuhure majira acoke kiharo tumugwitho ringi niguo no guka guku gwetiwaga ni agathiti ti agathiti aya ni party ya Raila aya ni Raila atire kindu kinga ni Raila mutheria na ni akigwire niwe mari nake na rekatia na akigwe niguo koguo inyuere ni ile kunyita rwathatha na inyuo mumeririe ki matake niguo nitoiguithania andu aitu nitoiguithania na nimukora njire ruto muri onake eyumie tumurutire wira tanyoni na guoko Ngai twamurathime andu akimorori na mpenda sana na Ngai amwike wega asante sana. Ucio ni minister wa Uganda na wajalia guko bururi-ini atakirika njaireho akiaria miario tayo na tugagitikirio kana kuringana na mawatho na mitaratara tutingihotire kurekereria mukwa wothe wa miario kurirwo kiuga no ndikiwoni waku ni uriku no ukorokania ni ithuĩ kuri muna Facebook ni @Muthingi TV kuri muna wa YouTube ni @Muthingi TV muna watutigira ndumĩrĩri yaku nguhĩ kũrĩ tũko tũkĩmĩamũkĩra na watungatĩri kuma kanitha-inĩ wa Gathoriko na makĩria kaunti-inĩ ya Kakamega matongoretio nĩ mũthikabu Joseph Obanyi nĩ mathiĩte na mbere na gũtetia ũtongoria rũhonge-inĩ rwa NHIF akiuga atĩ rũtirĩ na ũigĩrĩrĩki wa kũigana gũkorwo rũgĩtongoria augĩte atĩ ungumania nĩguo ũcũngĩrĩirie maũndũ maingĩ gũkorwo magĩthiĩ na mbere gũkũ akĩũria honge itiganĩte harĩ hamwe na rũhonge rwa kũhũrana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ EACC gũkorwo rũkĩnyitia mũthĩũri harĩ kũmenya nĩkĩ kĩraria kĩrĩa kĩngĩ kuona atĩ rũrũ nĩ rũhonge rũmwe rwa Kenya na rũrĩa rũkoragwo rũretwo na njĩra nene mũno nĩ a Kenya na koguo ungumania ũngĩingĩra gatagatĩ-inĩ ũndũ no ũkorwo ũgĩtua kana ũcũngĩrĩria hathara nene na makĩria rũhonge-inĩ rũrũ. For a number of years now, we have been complaining that we are not getting the rightful help that we need to serve the sick, and especially the faith-based facilities. Because of NHIF, I've been on record many times saying something is wrong with NHIF. Why is it that people are paying their contributions every 9th day of the month, and yet when a patient walks into the hospital, that patient cannot be treated because it has not been paid? Where is that money? There are people who are bent on benefiting from the poor, from the sick, and that is a scandal, as it's been called. But I say then the government must spare no effort in bringing to justice all those who are involved and reform the system. EMSA is the only agency, public agency for the government that distributes drugs. Now, when it is in the state that we have heard, it means when they walk even into the government hospital institutions, even if they are treated, they can't get medicine. It means that a Kenyan today is suffering. A Kenyan today does not enjoy the right of the health that is enshrined in the Constitution. That is a responsibility where the government again must come strongly out and make sure it's also reformed. With the new facility we have had, the new alliance, we know the services, our services to the patient will be updates, because we have had challenges with our old ambulance. Sometimes it breaks down and it makes our patients not to be able to reach the facility well.
Aya, rũbrĩda tukorwo tukiumaja ya itokashi ya bũrũri wa Kenya na tuthie na mbere ni ati President Putin na ũrĩa ni president wa bũrũri wa Russia ni okirire na njĩra nene njatũkanio ĩrĩa rĩu yonekanĩte gatagatĩ gake oro hamwe na mũtongoria wa mbirarũ na ũrĩa ũkoretwo gĩtongoria gĩkundi kĩrĩa kĩũĩkaine kana gĩkundi kĩrĩa kĩũĩkaine ta Wagner uko kana ni thutha wa ikundi gĩkĩ kĩa Wagner kwĩta atĩ mwaka Putin akorwo akĩhagũrwo kuma ũtongoria-inĩ wa bũrũri ũcio. Kũringana na mũtongoria wa gĩkundi gĩkĩ nĩ atarĩirie atĩ Putin nĩ akoretwo agĩte wĩigĩrĩrĩki wĩra wake na makĩria kumana na haro ĩrĩa yambĩrĩirie gatagatĩ ga bũrũri wa Russia na Ukraine. Rĩu gũkĩrĩ ũguo nĩ maugĩte atĩ matikũnoga ona thengia ya President Putin kuga atĩ no mũhaka makorwo magĩteanĩria ũndũ ũyũ kuona atĩ nĩ ũndũ ũngĩcũngĩrĩria hathara na makĩria gũthũkangithanagia kwa economy kwa bũrũri wa Russia. Wagagu nĩwonekanĩte bũrũri-inĩ wa Russia na nĩ thutha mada wa mbirarũ cia Wagner Prigozhin kũgarũrũka thirikari ya President Putin na kwanĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩkũhũthĩka kũmũhagũra gĩtĩ-inĩ. Mbica cia andĩki a mohoro magĩteng'era nduthũki gatagatĩ ka aregani a thirikari ya Putin na huku nake Putin akionekana kũria arĩa maratabania jamu ĩno mamĩteanĩrie. Это битва, когда решается судьба нашего. Vita hivi wakati hatma ya watu wetu inaamuliwa, vinahitaji umoja wetu sote, mshikamano na kujukumika na kuweka kando chochote ambacho kinaweza kutufanya wadhaifu na wanyonge. Tuweke kando tofauti zetu ambazo maadui wetu kutoka nje wanaweza kutumia kuhujumu taifa letu. Putin ni agwetete jamu ta uthigani munene na yaya gũthararia mĩtũrĩre ya aikari. Na kwa hivyo mienendo ya kusambaratisha umoja wetu ni usaliti wa watu wetu na majeshi yetu yaliyo mstari wa mbele katika vita hivi. Ni usaliti mkubwa wa nchi yetu na watu wetu. Putin yatarĩirie atĩ thirikari nĩ ĩrerutanĩria gũtigĩrĩra nĩyethemania na ngero ĩno ya kũgarũra thirikari. Мы не дадим этому повториться. Hatutaruhusu hili kufanyika tena. Tutalinda watu wetu na taifa letu kutokana na tishio la aina yoyote, ikiwemo usaliti wa kinyumbani. Na tulichokumbana nacho ni usaliti. Tamaa ya kupindukia na ubinafsi ndicho chanzo cha usaliti huu. Usaliti wa nchi yetu na watu wetu na uhuru ambao makamanda wa majeshi yetu ya wana yalipigania na kupoteza maisha. Mũtongoria wa Wagner Prigozhin nĩ atarĩirie atĩ matiranoga nginya Putin ahagũrwo nake president akiuga nĩmekũrorana nake ũrĩa kwagĩrĩire. Повторю, любая внутренняя смута. Narudia tena, mtafaruku wowote nyumbani ni tishio kwa taifa letu na mshikamano wetu. Ni pigo kubwa kwetu kama Urusi na watu wetu, na hatua zetu za kulinda nchi yetu kutokana na vitisho hivyo zitakuwa kali mno. Yeyote ambaye amechukua uamuzi wa kusaliti na wote ambao waliunda njama ya kuasi na kutapeli taifa watapata adhabu kali bila huruma. Mũtongoria wa Wagner Prigozhin nĩ atarĩirie atĩ matiranoga nginya Putin ahagũrwo nake president akiuga nĩmekũrorana nake ũrĩa kwagĩrĩire. Ngũrani ciumanĩte na ngero ya ũgũmĩri na ĩrĩa yatabanirio nĩ bũrũri wa Russia na kũgũmĩra Ukraine. Na thengia mabũrũri ma nanja kũgeria kũnina ngũrani ici, mũtongoria wa Wagner akiuga Putin nĩahĩtirie mũno gũtharĩkĩra Ukraine. Ngĩribotera Mũthingi TV, Gato Wairimu wa Kimani. Aya, thengio mũno mũndũ gwĩtwo ti Mwari wa Kimani nĩ riboti ona takĩringa njĩirĩho nĩ ũtongoria wa kũrĩa bũrũri-inĩ wa Russia na kũrĩa mũtongoria wa mbirarũ akĩhĩtĩte gũkorwo akĩhagũra president ũrĩa ũrĩ gĩtĩ-inĩ na ũrĩa ũĩkaine ta Putin. Hatirĩ riboti ĩyo nĩ gũtũtwara kahinda-inĩ gaitũ ka mbere ga gwĩkĩria twambe tũkĩrie no tũkĩhũndũka na riboti makĩria gũkũ nĩ kuuma Pingi TV. Ndũgetĩkĩre gũthiĩra mĩtambo nĩ tũrahũndũka.
Kabuni ya uigithia na wendia wa ng'ondu ya Mizizi Africa Homes ni kabuni ĩkũranĩire na njĩra nene. Nĩtũheanaga motungata ma gĩkĩro kĩa igũrũ ma uigithia hamwe na wĩgwatĩri wa nyũmba na thogora mũbacĩrĩre. Na rĩu nĩtũrugũrĩtie tabarĩra ya mwanya bustani ya Mizizi mwena wa Malindi, kũndũ kũhoreru na kũndũ gũkuhĩ na taũni ya Malindi. Mũgũnda ũyũ ũrĩ kũndũ gũkuhĩrĩirie motungata ma mũingĩ ta mathukuru, mathibitarĩ, kwĩna thitima, maĩ maingĩ kinyanĩgia ma kũrĩma, barabara njega cia rami na kũndũ ũgitĩri ũgacĩrithĩtio na gĩkĩro kĩa igũrũ. Ũrĩ na mweke wa gũkenera ũkengu wa iria, mĩkawa mĩnene ya kĩmabũrũri hamwe na iharo cia ndege. Thiĩ ritaya ya tene ũtekũgiĩka na wĩhũrĩrie buroti ya mũigana wa either na ciringi 99,000 na ina ready title deed, na ningĩ no ũgĩe deposit ya gĩcunjĩ kĩa 50 na cici ingĩ ũrĩhe kahora gwa kahinda ka mĩeri 6. Ũkũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ kũgerera namba 0207992215 na twandĩkĩre WhatsApp nĩ ũgĩbũgũ 742 11215 kana ndũmĩrĩri kũrĩ rũrenda www.miziziafricahomes.com ona kana email kũrĩ info@miziziafricahomes.com. Wabici citũ ciĩ mwena wa Westlands, Watamu Court Room 3, ng'ethanĩra na Sarit Center. Mizizi Africa Homes, together building a solid nation. Irio to kuhagira riko na kuihura nĩ ibataranagia kũgĩa na rangi na mũnungo mwega nĩguo ikagucĩrĩria mũcirĩi. Na nĩkĩo nyũmba ya Mũgĩkũyũ ndĩagaga itaha rĩa kũgagũra mũgeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha rĩa maitũ tũgũtaraga njĩra ya kũruga irio ngũrani na onawe ũgakenerera ũrugi waku. Nyitanagĩra na Njeri wa Nyakĩo o kiumia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ tukirunga thiri cia urugi gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Infinity Park nĩ ĩmwe ya kambuni nene iria irĩ barabara-inĩ ya Eastern Bypass na yakĩtwo na njĩra ya kĩrĩu ĩkĩonjoria mweke wa kũruta biacara o hamwe na kambuni cia indo ngũrani. Infinity Industrial Park nĩ maheanaga motungata mekũranĩire na makinyanĩire maikĩro itiganĩte oro hamwe na bara njaramu o wega, ceceni ya borithi, thibitarĩ na matuka na marĩa moĩkaine ta malls, oho na ceceni ya ũkui wa ngari cia mũingĩ. Na to ũguo tu, Infinity Industrial Park ũgitĩri nĩ mũgacĩrithia o wega kuona kwĩna arangĩri arĩa mathiũrũrũkaga mathaa mothe na kamera cia thiri cia CCTV, maĩ, canteen na handũ ha mwanya ha kũhurũka. Kwĩna fiber optic cable, njĩra cia kuonereria gĩko kana siwa, na thitima nĩ cia 3 phase, koguo kambuni yaku ndĩngĩgĩa na thĩna wa ũnyihu wa thitima. Mweke nĩ ũyũ na no wĩigithie gũkũ Infinity Park na thogora mũbacĩrĩre o wega wa ciringi 3,569 o futi mĩena yothe. Tũcerere biacara-inĩ itũ Eastern Bypass kana twandĩkĩre email kũgerera infinityindustrialpark.com. Ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũrũmanĩra hamwe na ithuĩ nĩ tũthiĩte wega gũkũ nĩ kwa Mũthingi TV, gĩthiĩ na mbere na kũmenyithia marĩa tũkũharĩrĩirie. Minister kana tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ nake minister wa ũthii wa na mbere gũkũ bũrũri-inĩ nĩ athiĩte na mbere na gũikarĩta na makĩria kũrĩ aikari a kaunti ya Siaya metikĩre kũnyitanĩra hamwe na thirikari ya President William Ruto itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia maũndũ matiganĩte, ũguo akiuga atĩ ihinda harĩa ũteti nĩ rĩthirĩte. Ũkĩrĩguo nĩ athiĩte na mbere na kũrĩ aikari mwena ũcio metikĩre kũhĩmbia thirikari ya President William Ruto na gũkorwo magĩteithĩka nginya na ũthii wa na mbere kana tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere ta ũrĩa President William Ruto hĩndĩ ĩrĩa atabanagia kambĩini ciake mwaka mũhĩtũku. People of this region to create an enabling environment for the government
to deliver on its mandate. Development can only thrive in an atmosphere of peace, not an atmosphere of perpetual noise, distraction. We want to change the paradigm in this region from politics of rhetoric to a tangible transformation, development-oriented agenda. We have done politics for 58 years, year in, year out. It cannot be the same. We not continue with business as usual. Deliberately and consciously, we must change the politics of this region. Let us move away from perpetual politics to a pursuit of development agenda. And I can assure you without fear of contradiction that for the first time since independence, we have got a president who is truly keen on rolling out tangible development programs in Nyanza. And let us give him the support. Because he's the president of one country, we have got one government led by one president and one Kenyan people. And no elections will take place between now and 2027. Or let nobody cheat you that there will be any change in government between now and 2027. It's not possible. Yeah? So let's wait up to 2027, we go back to elections. You know there is a task force on religious affairs going around. Presidential task force, not any other task force. Presidential task force on religious affairs. You people, you are in a historical moment. Please participate and give your views to that task force. If you have an opportunity, attend their sittings. If you don't have an opportunity, sit down and prepare your memorandum and make sure you send it to them so that your views are included. And that's why I'm saying you are in a historical moment. And while you are preparing your submissions, or if you are there going to give your views personally, be sober. Divorce your views from emotions. Because we need your views. Haya, tukidina mbere ni ati kuromerera ko na jirani ne kana ko batira na jirani ne ko garama ya motorire na makiri hari thogora wa maguta kuma kuna kwa batiri kwa gicuri giki kuma inyanya hari gana nginya 16 hari gana andu matiganite na makiri thondekia ngari ni magite na mbere na guthuthuria na gwetha njira njeru cia gutigirira ati ni mathondeka ngari iria irahuthira hinya wa thitima undu gwitukagira wa gite yaratariria kwa ihinda inene ngari cia maguta ma ndithu na petro ikoite igithukia maria maturigiceirie no kambuni ya Go Electrical ina kihonia gya thina uyu. This is actually one of the first charging stations in Naivasha. For us, we're looking at deploying charging stations across the country in different towns. And the idea here is to encourage e-mobility adoption, not just in the main cities, but as well as the rest of the country. Mwena kambuni no ivumaina agwite mena mubango wa kuongera ceceni cia gwikira hinya ngari cia thitima bururi-ini. In our plan for the next 1 year, we're looking at deploying 300 charging stations. Then that will be spread across the country. The other thing as a business that we're doing is looking at ways that we can address the lack of infrastructure by increasing the range in our units. Ivunekere mubango wa thirikari wa kunyiha igoti ria kuingiria ngari ici guku bururi-ini. Working very closely with the government to see how we can ease the process of importing EVs. We're excited that they're offering incentives around this, including reducing the excise duty, and we're also looking at them reducing the customs duty. We hope that we're going to see that implemented very soon. Nake Michael Mina, kuma ruhonge rwa kimabũrũri rwa UN Habitat, nĩgwĩte nĩekĩrĩte nĩ bũrũri wa Kenya kwanja mũbango ũyũ, akiuga nĩ kuo thĩ yothe ĩrorete. Kenya has been blessed with so many natural conditions that actually facilitate that, but has also been blessed with people who are active, who are engaged, and who want to see things moving in a better direction for the future. That actually by 2050 we will see that major car producers globally will shift
they will no longer be producing traditional fuel-based vehicles. Nekwaragia hingo ya kuruguria ceceni ya 22 ya gwikira ngari cia thitima hinya mwena wa Naivasha barabara-ini ya kuma Naikuru ugithie Nairobi. It's a proven fact that 70% of carbon emissions actually do happen in the urban context, just like this one. Ribotera Muthigi TV rekuonekagera Wagiteru. So if we can reduce from 70 to, let's say, 50, as we are trying to do by 2030, then we are doing the right thing. Nituthiite owega mwandiki munene wa ruhonge rwa IGAD ni thiina uria wikaine ta Wakhen Gebeyehu ni oritie atongoria na makiria kuma bũrũri-inĩ wa Sudan metikire gwikara thĩ na kunanĩra njũng'wa itemi-inĩ rĩa gũkorwo makinina mbara iria ithiĩte na mbere na kuonekana bũrũri ũcio na gũcũngĩrĩria nginya na ikonomi ya bũrũri ũcio gũkorwo ithiĩte na mbere na gũkundera makĩaria marĩ kĩgomano-inĩ kĩa hamwe mwena wa Mombasa gũkũ bũrũri-inĩ nĩ matarĩria atĩ atongoria acio erĩ mangĩikara thĩ na maunanĩre njũng'wa no makorwo methete kĩhonia gĩa gũtigĩrĩra atĩ ngero ta ici nĩ ciakorwo ikĩhorohio. Muungano wa thirikari cia Afrika ya irathĩro IGAD nĩ wĩkĩtie rĩtano kũrĩ atongoria bũrũri wa Sudan munanĩre njũng'wa itemi-inĩ rĩa kũnina ngũĩ iria ikoretwo bũrũri-inĩ ũcio. The members of this network express our grave concerns regarding the situation in Sudan. The network particularly notes and condemns the human rights violations. Matongortio nĩ komishona wa ihoto cia mũndũ gũkũ bũrũri-inĩ Marion Mutugi nĩ maugĩte harĩ nĩ cicũngĩrĩirie andũ aingĩ gũkua, angĩ gũtigwo na nguraro na angĩ gũtigwo matarĩ na cikaro. Atumia, ciana na andũ arĩa akũrũ nĩo mahutĩtio na njĩra nene nĩ mbara ĩno. Violations of international humanitarian law being perpetuated against the vulnerable groups in Sudan, including women, children, persons with disabilities, and the elderly who bear the brunt of the current war. Atongoria aya mararagia hĩndĩ ya kũrugũria ceceni ya ihoto cia mũndũ kaunti-inĩ ya Mombasa kũrĩa maugĩte mbara ĩno nĩ wagĩrĩru wa ihoto cia andũ. Nĩ mongereire na kuga nĩ merũmĩte keni gũtigĩrĩra mabũrũri ma muungano ũyũ matinagarara ihoto cia andũ na njĩra o yothe. We, the members of the network of IGAD and HRI, stand in solidarity with the people of Sudan and their aspirations for a peaceful nation where human rights are respected and dignity is upheld. Nĩ marĩkĩtie na kuga atongoria bũrũri wa Sudan nĩ mabatie kũhĩmbĩria mĩario ya kũnina njatũkano ciao na matiga kũhũthĩra mũingĩ ũrĩa rĩguo harithĩkaga makĩria rĩrĩa haro ta ici ciaumĩra. The network of IGAD and HRIs calls upon all actors in Sudan to desist from violence and instead embrace dialogue as a mode of achieving sustainable solutions. Handũ-inĩ ha Muthigi TV njĩtagwo Mũmbi wa Munyere. Thegio mũno mũndũ gwĩtwo ti Mũmbi riboti yo ya mwanya rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ minista wa hinya wa thitima oro hamwe na maguta gũkũ bũrũri-inĩ Davis Chirchir nĩ atetete akiuga atĩ aigithia na makĩria tabarĩra-inĩ ya kwenja maguta kaunti-inĩ ya Turkana nĩ mambĩtie kwĩyeheria ũndũ ũrĩa ugĩte atĩ rĩu nĩ igũtha inene harĩ tabarĩra ĩyo. Gũkĩrĩ ũguo nĩ atarĩirie atĩ ĩno nĩ tabarĩra ĩmwe na rĩngĩ ĩngĩkinyĩra na ĩngĩkorwo ĩteithĩtie na njĩra nene ikaria Turkana kumanagia na wendia wa maguta na ningĩ kũmahingũrĩra matũũra maingĩ mwena ũcio. Gũkĩrĩ ũguo nĩ maugĩte atĩ rĩu nĩ manjĩtie gwetha aigithia angĩ kuma bũrũri-inĩ wa China na arĩa mekũmateithĩrĩria gũtigĩrĩra atĩ tabarĩra ĩno nĩ yakinyĩrana na njĩra ya igana kwa igana ta ũrĩa mangĩkorwo makĩendekithia. There has been a problem in engagement between the ministry previously and the county government of Turkana and even the leadership of Turkana County. Why we visited even the president was really to allow the leadership, the current and new leadership, to start with a new slate, so that the antagonism between the people of Turkana County on matters of public participation, the antagonism between the county government
with the ministry, with TALO and other joint venture partners is actually reduced, and that all of us are working together. The report has got a timeline also in line with the production sharing contract and the instruments that gives us a relationship on how we work with TALO. And so that report is with EPRA. It should be coming to my desk. I should socialize with it, take it to cabinet before it goes to parliament. And once it goes to parliament, there's also a timeline on how long it should be in parliament before we approve. And once approved, TALO should spend the next 1 year to get to what you would call financial closure. And once they get to financial closure, we'll then take the project through a development phase. That should take a maximum of 3 years, and we should be able to get to first oil. There's nothing that Total has moved out with. They've basically written down their investment during the development phase. We are still going to work with Total, Africa Oil, and together with TALO and the government to go to production phase to look for investments, that capital that comes in the area of debt, because every major project will have a debt equity. It may be more prudent for an investor to put their money in a producing field, or more a brown field, a field which is close to producing, as opposed to building a whole green field, a new infrastructure. Aya, tugithi na mbere kuria matũra-inĩ nĩ atĩ no makĩria ya arĩmi 100 kuma itũra-inĩ rĩa Lomoti gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Pokot ya gatagatĩ-inĩ marĩkĩtie kũmũkĩra mĩmera ya maembe nĩ ĩtanyĩtwo kũmateithĩrĩria kuona atĩ nĩ ĩtiragia riũa inene, gũkĩrĩkana atĩ kaunti ĩyo na makĩria gĩcigo kĩu nĩ ĩkoragwo na riũa inene. Makĩamũkĩra kana hĩndĩ ya kwamũkĩra mĩmera ĩno nĩ matarĩirio atĩ ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ mathiĩ na mbere na gũtigĩrĩra mĩtũrĩre ĩyo nĩ yatwarithio na mbere, kuona atĩ thirikari nĩ gũthiĩ na mbere na kũheana ũteithio ũrĩa mangĩhota nĩguo kũgacĩrithia mĩtũrĩre yao ta ũrĩa mathĩrĩirio. Tunataka kupunguza makali ya njaa katika kaunti yetu, na anasema ya kwamba hamna haja kuwa hapa kama watu wetu wanaendelea kuumia kwa njaa. Ndipo sasa tumepatiwa kazi ya kutekeleza yale tuliyopatiwa na gavana wetu. So mambo ya njaa tumepanga vizuri. Tunapeana mbegu ya mahindi, lakini hiyo ni ya kusaidia kwa sababu njaa ile mashamba ndogo ndogo ili itatusaidia kupata kama chakula tunakula. Lakini kwa njia nyingine sasa, kwa kisasa itatusaidia kwa kuuza. Sisi tukiuza tunanua mahindi, sababu hatukuzi mahindi. Tunanua mahindi, tunanua sukari, tunalipa fees ya watoto. Aya, tugithi na mbere nĩ atĩ mũtungatĩri wa kanitha wa New Life International ũrĩa ũĩkaine ta Ezekiel Odero narĩkĩtie kũhingũra kanitha mwerũ mwena wa Mosocho gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Gĩthii. Hĩndĩ igongona rĩu na rĩrĩa rĩa kũhingũra kanitha ũcio kana rĩa kwamũratĩri wa gũkorwo agĩaka kanitha ũcio kumeire makĩria ya eka 13 nĩ atarĩirie atĩ arĩ na mwĩhoko atĩ ũyũ nĩ ũndũ ũmwe wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ atwarithia na mbere wĩto wake wa gũkorwo agĩtungata kaunti ya Gĩthii, kaunti ĩmwe ĩrĩa ĩkoretwo na kana yũĩkaine na gũkorwo na andũ aingĩ akiuga gĩkĩ nĩ gĩtumĩro kĩmwe kĩawe gũkorwo agĩthiĩ na mbere na gũgĩaka kanitha ũyũ. Gũkĩrĩ ũguo kana rĩtio hĩndĩ ĩrĩa araumagarĩtio nĩ mawakiri wake arĩa nĩ hamwe na Cliff Ombeta oro hamwe na kana mawakiri ake Danston Omari oro hamwe na Cliff Ombeta nĩ amaugĩte atĩ ona nĩ manyitanĩire na thirikari gũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũyũ nĩ wakinyĩra. Na mũgũnda ũyũ ũkoretwo ũkĩgeria kana ũkoretwo gwa kageria-inĩ kana ũkoretwo ũkĩgeria-inĩ gwa kahinda ka mĩaka 2 mbere ya gũkorwo ũgũrĩtwo, na rĩu nĩ hinda Ezekiel Odero akĩgwatĩire mũgũnda ũcio na ũrĩa nĩ wa eka 13 na kũrĩa egũkorwo agĩaka kanitha mwena ũcio. To dedicate the church that is being headed by Pastor Gilak, not my brother. My brother maybe is at home. It was not easy.
It has taken us around 2 years looking for this piece of land. Kisii is highly populated, and you don't expect it to be that easy to get a piece of land. We are still in the process of doing the transfers and the rest, but we have paid what we have paid, and we thank God for I call them our neighbors and our people. Kwa serikali nayo imeanza kuelewa kuwa kuna umuhimu wa kuachia watu wawe huru ikiambatana na maneno ya religion na prayers na watu kukutana. Hapa hivi hizi ni eka 13 ambazo Pastor Ezekiel waliweza kununua na kanisa ya New Life. Wameweza kununua hili shamba, ni mashamba kadhaa ambayo yameunganishwa na watu wameweza kuwauzia. Hapa kutakuwa na maendeleo. Mkiweza kuona Mavueni, mmeona maendeleo yamekuwa pale. Kuna mashule, kuna mahoteli, kuna manyumba zimejengwa pale na biashara imeimarika upande ule sana. The Presidential Task Force on Religion, we invited them to come to church at New Life Church in Mavueni, and they have confirmed that they will be holding the task force presentation on the 1st of August 2023 at Mavueni, the New Life Church. Haya, na riboti watakire ganjire ho ni gukorwo igitutwara kahinda-ini gaito ga keri ga guikiria, na ni riboti ya mutungatiri wa kanitha wa New Life International Ezekiel Odero ukorwo kihingura kanitha Mohoro kuria kaunti-ini ya Githii. Tobe tuikirie no ndi tukihunduka ni turahuduka na riboti makiria njoke ngumenyithi uhoro wigi ikereka haria 28 haria mahenya malewa na maria matamakana na maria mahurirwo shafi muthenya wa umuthi. Nituracokereria tugetikire guthira mitambo. Twi barabara-ini tugitwikania ngongo na ngongo gutigirira we mwiroreri witu wa tabarira ya ikumbi ya umatho ni twakurehera utaukiru thiini wa biashara. Ino ni tabarira ya ikumbi ya umatho iria turi kurehagira muthenya wa gatatu kwambiriria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia utuku guku kwa Muthingi TV kihumo gya gutherema, nani ngikurehera ngetwo Muthoni wa Wambugu Nyarari. Hihi niwe nere maritwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga? Niwe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku? Kihoya kihoto kioneke tabarira-ini ya watho kigeri-ini tugakuhe kahinda ga kuria kiuria na gutuhe woni waku. Uguo ni ona mangioka no ndimatemange ona thirikari ingirire. Nyitanagira nani your lady wa itherero wa Njoroge thiini wa tabarira ya watho kigeri-ini tuthome na tuhige hamwe ici ciigie watho orodumwe na kihoto guku kwa Muthingi TV arikio kihumo gya gutherema. Asa. Narega asa. Karibuni na mwikare mujire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okagotuko fio na ndari uguo tene. Thiguci ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tabarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hiera thamaki o muthenya wa kiumia
kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Twacokereria ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra hamwe na ithuĩ tũkorwo tũkĩrĩka kũrĩa iharo-inĩ ikĩrĩka rĩa 24 rĩa mahenya ma mbĩtĩka cia Lewa nĩ rĩhũrirwo cabi mũthenya ũmũthĩ na marĩa maratabanĩrio kĩharo-inĩ kĩa Lewa Dons makoragwo kana matabanagio o mwaka na ma mũthenya wa ũmũthĩ marĩ na muoroto wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ metha kĩgĩna kĩiganu gĩa kũrira andũ arĩa makoragwo kana arĩa maikaraga hakuhĩ na rũnyanjara na makĩria rwa nyamũ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Ilikuwa rahisi, kosi ilikuwa ngumu. Kwanza tulianza ilikuwa nzuri, kafika huko chini tukapata mlima kubwa, nikavumilia. Ni mlima 2 tu ndio ilinishinda, lakini kosi yenyewe ni mzuri. Nilikuwa kali, nilikuwa najua kwa sababu defending champion alikuwa, lakini mwaka huu nilikuwa nimejiandaa vilivyo. Nashukuru Mungu kwa sababu siko uwezo wangu. Pili, nilikuwa nimejiandaa vilivyo na kumshinda Peter Wahome. Hata yeye ni mshindi pia kwa sababu kila mtu alikuwa amepiga mazoezi. Happy, tumefurahi sana, ni success kila mahali. Oh yes, tumepata wakimbiaji karibu 1200 and plus, spectators ni karibu 5000. Watu wako hapa, wengine wako nje, wanafurahia kila mahali. Kwa hivyo tunashukuru sana. Naona ni kama mawingu ya 50 million iko karibu kunyesha kwa sababu vile watu wamekuja, our sponsors wako hapa, various organizations, so there is a huge likelihood tunaweza kupata hiyo target yetu ya 50 millions, na hata kama tutapata, tunaomba wale ambao wanatutazama, wale ambao wanafuatilia even baada ya event waendelee kutusupport ndio tufikishie hiyo target ya 50 million. I think I remember when we were coming, there was people who saw a lion, which is the beauty and the magic of Lewa Safari Marathon. Safaricom had been involved with this marathon for now 24 years. Next year we are going to be celebrating 25 years, which will be a great milestone for us to continue to preserve and conserve the environment, to work with the local communities, to support the local communities. Almost $9 million have been raised in the past 24 years.